Shall we wait a few minutes or shall we start? I think we could start, no? Yeah, we could probably start and then see if. So we are happy to greet everyone who is going to be watching this recording sometime in the future. We don't know who you are, but we are very excited to share the work that we have done during the course that was called Machines of No More War. During the course, we were looking at history, philosophy, fantasies, and practices of robotic art. And from these practices developed the multiplicity of projects that we decided to call emotional tissue for the reason that this is something that connects everyone, connects every human, and possibly even more than human. So we have a lineup of people who are going to present their work, and I'll just say their names. So it's going to be Валерий Белов, Алексей Борискин, Марина Блинова, Анастасия Булатова, Елена Червонная, Антон Федин, Мария Капустина, Евгений Черонец, Алевтина Сененко, and Анастасия Цуканова. People will choose the language in which they're going to speak, either English or Russian. It's going to be up to them. И я повторю по-русски, не то же самое. Рады приветствовать наших слушателей в будущем. Посылаем вам это сообщение. Это то, на что вы смотрите, это итоговые работы по курсу Machines of No More War. Мы решили назвать эту выставку, этот сайт эмоциональной тканью, emotional tissue, потому что это то, что соединяет всех людей и, возможно, не только людей, другие живые существа. Эти работы, которые мы сейчас будем представлять, можно найти на сайте, который для нас сделала Мария Капустина, за что мы ей очень-очень-очень благодарны. Сайт я сейчас покажу, и все эти работы можно найти на этом сайте. Почему-то только часть экрана демонстрирует. Лучше. Так. Нужно нажать на каждую из картинок и увидеть работы. Итак, мы, наверное, начнем с Валеры Белова. Пожалуйста. Так, всем привет. Я Валерий Белов, и я сейчас вам покажу свою работу под названием «Эмоционально неустойчивый Роджер». Так, все видно? Значит так, эмоционально неустойчивый Роджер. В общем, это такая работа, придумана как бы с перспективы того, как если бы мы бы получили абсолютно инсайдерскую информацию о том, что самое худшее, что может случиться с этим миром, оно все-таки абсолютно точно произойдет, но у нас еще есть время к этому подготовиться. Вот. И, в общем, это такая перспектива, это такое размышление на тему того, сможем ли мы сохранить какое-то утопическое воображение в постапокалиптическом будущем, когда
Ну, в общем, там берега выйдут, моря выйдут из берегов, большущие экономические империи, они падут, и мы все станем беженцами и пиратами, разбойниками. Ну, то есть как бы наше общество распадется, и, ну, как бы, и нам нужно заново строить свои институты, ну, какие-то свои институты. Вот, и как бы здесь такое предположение о том, как будто бы если бы в нашем мире осталась только технология нейроинтерфейсов, и еще мы можем из какого-то хлама собирать себе корабли и создавать себе такие пиратские эскадры. Вот. А концептуально это выглядит, ну, концептуально техническая часть выглядит так, что у меня есть нейроинтерфейс, он считывает потенциалы мозга, передает их в приложение смартфона, которое передается на компьютер, и дальше я с ним уже работаю как, ну, с этими данными работаю в приложении Touch Designer. Вот. А само название, оно отсылает к выражению «веселый Роджер». Это то, что как пиратский, ну, то под флагом веселого Роджера это то, что как бы, по легенде ходили пираты. Вот, и пираты здесь это как центральная метафора, что это абсолютный изгой и враг человеческой расы. И, ну, и в то же время пираты это, в общем-то, ну, пиратские сообщества это то, где ну, появляются первые прототипы демократии. Вот. Ну, как бы визуальная работа выполнена будет как бы в такой формате, как бы такой а-ля детская площадка. То есть это будут качели с проектором. Вот здесь, в общем, я объясняю, как это все работает. То, что на каждом участнике есть нейроинтерфейсы, они качаются на качелях, мы считываем потенциалы мозга, ну, и дальше мы работаем с этой информацией. И потом передаем изображение, ну, как бы мы используем флаг как экран, и на нем, собственно, мы видим меняющийся веселый Роджер, который в данном случае эмоционально неустойчивый Роджер, потому что эмоциональное состояние человека каждый раз меняется. Вот. И при этом это эмоциональное состояние, это как бы среднее по палате. То есть у каждого есть свое эмоциональное состояние, но как бы некое среднее значение их эмоций как бы выдается на флаг. И это, ну, и, собственно, под этим флагом они существуют как пиратское сообщество. Вот, тут схема этих качелей, то есть это такой должен быть круглый стол, который может качаться в разные стороны. Поролоновым кубиками мы будем чуть-чуть ограничивать их движение, вот, чтобы он не падал. Вот. Предполагается, что участники могут на этом столе, ну, то есть они могут играть в этом как бы свою игру, они могут качаться, они могут там, не знаю, соревноваться, кто кого перевесит. То есть любая игра, как им самим заблагорассудится, то есть они сами придумывают игру. Единственное, что их ограничивает, это только, собственно, сам стол. Вот. Второй референс здесь это сказка «Теремок», в котором я вижу какой-то прообраз, как бы отсылку к библейской притче «Вавилонской башне». То, что, вот. Третий референс это, собственно, то, что как бы пираты и теремок соединяются в единый Ноев ковчег, потому что как бы животные должны как-то сохранить себя на пиратском корабле. Вот, поэтому, собственно, сами черепа, они будут выполнены в виде животных. Вот, ну, тут, собственно, схема, как это все выглядит, то есть это условное изображение формулы, как среднее значение эмоционального состояния всех участников. Вот, на дисплее экрана используется как своего рода компас, потому что здесь я играю с идеей политического компаса, как бы про то, ну и как бы рифмую тот факт, что политический компас, он визуально похож на эмоциональную диаграмму Рассела, которая используется собственно, в программном обеспечении для распознавания эмоций. Вот, ну, тут я... ну да, это я как бы разжевываю эту мысль.
сказано ранее. То, что потом каждая эмоция, она кодируется в анимацию, собственно, самого эмоционально неустойчивого Роджера, который потом уже выдается на экран. Вот, сама инсталляция, она как бы задумана как, ну, как бы своего рода такая песочница, которая предполагает, что, в общем, ее можно расширять, и потому что сами данные можно посылать, ну, можно отправлять на другие устройства, с которыми можно работать, а можно также вокруг нее выстраивать какую-то, ну, дополнительную метафору. Ну, вот, и как бы как часть продолжения этой метафоры, то, что вот его можно, то есть мы хотим прямо сделать действительно ковчег, в котором будет, собственно, спрятаны эти ну, качели. Вот, а дальнейшая идея в том, что это можно еще добавлять какие-то устройства, какие-нибудь предметы, с которыми можно взаимодействовать, то есть как бы превращать песочницу прямо в настоящую вечеринку под флагом эмоционально неустойчивого Роджера. Вот. И как пример как бы такого расширения инсталляции, что вот здесь, например, есть флаг, который представляет собой собрание из сотовых телефонов. То есть мы придумали идею, что то есть мы с товарищем уже додумали, что можно взять сотовые телефоны, понабирать у друзей старые, но работающие с растрескавшимися экранами, и на каждый из этих телефонов стримить какую-то часть экрана, чтобы все вместе не собирались как мозаику, ну, в такой вот в телефонный флаг. Вот как бы такая вот идея. Спасибо за внимание. Могу ответить на ваши вопросы. Спасибо. Мария, да, есть вопрос? Нет, я поаплодировала. А, да, Спасибо. спасибо за эмоционально неустойчивого Роджера. Вот смотришь на него, чувствуешь себя менее эмоционально неустойчивым. Очень забавный образ и забавный и очень понимаемый образ эмоциональных качелей и одновременно такого полупиратского, полудемократического существования за пределами, ну, для кого-то в пределах страны, для кого-то за пределами страны. Да, действительно, наверное, у кого-нибудь, кто эмоционально неустойчивый, у него, наверное, и телефон разбился. Если он эмоционально и экономически неустойчивый, он, наверное, будет вот ходить с таким разбитым телефоном. И, да, тоже, наверное, разбитый телефон может быть какой-то такой вот реакцией на эмоциональную ситуацию. Не знаю, бил ли Ну, кто-нибудь да, телефон, когда... тут можно, в принципе, увидеть историю в том, что мы, в принципе, становимся зависимыми от гаджета, и гаджеты, как бы, они становятся проводниками наших эмоций. Да, таким отражением нас, причем отражением не только по приложениям, которые там есть, а отражением, вот такое вот физическое отражение в каком-то состоянии. Мгм. Ну, хотя это, наверное, это слишком буквально. Всегда все-таки человек так связан со своим гаджетом. Да, спасибо. Есть А мне ли... еще понравилось, могу прокомментировать, мне очень понравилось здесь, что Валерий выбрал группу в качестве участников, то есть не одинокий визитор посещает вот этот качели эмоциональную платформу, да, но Мгм. какое-то взаимодействие происходит, и в этом как бы я вижу какой-то даже выход, что ли, возможность вынырнуть из этой дистопической реальности. Мгм, мгм, Все-таки есть какие-то островки, где можно объединиться, хоть они неустойчивые, их там как-то трясет, Мгм. но есть какая-то все-таки возможность для кооперации. Вот. мгм. Да, и причем она вот как бы выдуманная, да, это песочница, это какая-то игровая площадка, и тем не менее она есть. Да. Да. Да, Мне еще очень понравилась такая архетипическая отсылка к детским сказкам. Я подумала, что, может быть, еще сказка про 3 поросят может быть как-то интерпретирована в этом же ключе. А первый домик совсем эмоционально неустойчивый, вообще. следующий уже покрепче, и третий самый крепкий. И поросенок в более устойчивом домике смотрит на поросенка в менее устойчивом домике и чувствует себя более устойчиво.
Мгм. Да. Спасибо, Валера. И я бы пригласила Алексея, Алексей Борискин. Okay, I will try to present in English. Sure, go ahead. I hope everyone Yeah, everyone is could fine. understand my English and will have no issues with asking questions. Questions, I think, could be asked in any language. Yeah. So at first, I want to present my video. It's a video without sound, and then I will comment and answer some questions.
Yeah, so that's it. The basic idea was about Turing tests and the test which actually Alan Turing has invented. And Turing was asking a famous question, can machines think? And it's hard to tell if the machine can think, but we can try to understand if we see a machine or a human ahead of us. You know, like people have distinct features, so to have equal conditions, Turing proposed that we can tell apart humans and machines by chatting with them. And recently, a paper was published about that in the specific conditions, humans cannot really tell machines apart of humans. They, in the specific conditions, in the 5-minute chatting dialogue, the humans thought that GPT-4 was human. So yeah, for now we are not really, we are out of like our tests really flutter, like they are not stable anymore. We cannot really tell. And but the paper, the published paper, they published the prompt, the instructions for the machine about how the ChatGPT should behave in this conversation. And actually the prompt you can see on the black background is the direct quote from this paper. Yeah, and the chat on the white background is the chat you can actually like the chat you are getting with the machine given the instructions to that moment combined from the black background screen. Yeah. So yeah, and I'm trying to rhyme, make a rhyme here between this condition we are in now and the famous novel by Daniel Case, Flowers for Algernon. And so yeah, it's like the thing is that to be more human, we now should make our best large language models a bit less capable. Like we decrease their intelligence as the Charlie went through the similar procedure at the end of the book, Flowers for Algernon. So yeah, and basically that's it. Thank you. It's good to see the flowers blossoming and developing. And as I was looking at the dialogue, I was thinking that that's a nice exercise in acting. That it's like an exercise in acting as human, and this is also what the actors do, right? When they're given prompts and exercises, they are asked to perform a human. This is kind of a performance of the human. Though now I also feel it as a literary text where there is an intrigue, but normally in the literary text we have one character who develops, and here we have one literary text and there are all these different characters.
Like the dialogue is the same, yet the characters change. It's a little bit like Pirandello, six authors in six characters in search of the author. So they can have a story, but then the story can be put in many different contexts. Right. Does anyone have a question, any comment, any conclusion? Okay, let's believe that everybody is convinced and the ChatGPT has again passed the Turing test. Right. Thank you, Alexei. And our next presenter is Marina Blinova. And so I'm going to, do you want me to show the video? Do you want to say a few words? Yeah, Or я на do you русском want to буду. speak in Russian? Моя работа состоит из видео и текстового исследования на тему алгоритмизации коллективной памяти и существующих практик воссоздания и реконструкции памяти как коллективной, так и индивидуальной. Давайте посмотрим видео, там вот первые 40 секунд и последние 40 секунд. Сейчас посмотрим. Делюсь звуком. Мгм. И, наконец, там. Где-то сюда, да? Ага. Мгм. Да, оно немножечко подтормаживает, поэтому хорошо, что не целиком. Поэтому кто хочет целиком, на сайт. В своем исследовании я рассматриваю такие работы и практики, как, например, ковид-мемориал, созданный художником Мэттом Крыстоффом, где он создавал коллективные портреты жертв ковида с помощью искусственного интеллекта. Или такую организацию, не знаю, как они себя называют, это испанцы, Synthetic Memories, группа, организация, не знаю, которая буквально на своем сайте предлагают вам воссоздать ваши забытые или потерянные воспоминания с помощью AI. И размышляя о эстетике сгенерированных изображений, я думаю о том, что эти лица и воспоминания, они могут быть представлены как в высоком разрешении, так и в низком разрешении. И, как мне кажется, представленные в виде какого-то конкретного набора данных или представленные в высоком разрешении, они отсылают нас к материальным мемориалам, которые, как мы знаем, захвачены властными нарративами. Или, как вот предлагает нам Synthetic Memories организация, это могут быть призраки, которые следуют
и преследуют нас, возвращаются, либо тени, которые тоже как бы следуют за нами, но они наши, мы можем их обнаружить и попробовать оплакать. Также мне было интересно различие цифровой памяти и алгоритмической памяти, потому что мы понимаем, что в самой основе техники лежит память, которая превышает возможности человека к запоминанию, но алгоритмическая память имеет свои нюансы и особенности. Как бы вообще база данных имеет свою пространственно-временную структуру, и мы можем понять, как бы, предположить, что чем глубже в прошлое, тем меньше данных в базе данных у нас есть. Точно так же, как чем в зависимости от региона, сообщества и так далее, как бы материалы памяти могут быть представлены или не представлены в базе данных. Я беру на себя смелость сравнивать алгоритмическую память с процедурой Content Aware Fill. Это как бы заполнение, продолжение картинки с учетом содержимого, которое как бы оставляет вас в постоянно заменяющемся содержимом, в постоянно изменяющейся картинке с учетом предыдущего содержимого, или вы можете поставить туда какой-то свой собственный предмет. И сейчас... В общем, в отсутствии локальности, линейной темпоральности и материальности алгоритмической памяти я в своем исследовании задаю вопрос, а вообще возможно ли какая-то коллективная практика коммеморации в этих условиях, где все голоса и все потребности в сохранении памяти и, как бы, могут быть учтены. Вот. Почему там детские голоса и вообще как бы работа называется в моем теневом детстве? Я размышляла о процессах образования языка у детей с 0 до года, потому что это процессы того, как ребенок учится говорить, они мне показались похожими на то, как память формируется, реконструируется и адаптируется к новому опыту и знаниям. Вот. Наверное, все. Спасибо. Да, наверное, только алгоритм может собрать все возможные потребности в коммеморации, потому что ни одна властная структура не даст сделать так, чтобы противоположная ей идеология была зафиксирована. И получается, что, в общем, какой-то правдивой памяти мы можем ждать от алгоритма, который просто собирает все. Только непонятно, как здесь выстроить валидность, то есть как определить, какие воспоминания ценностные, а какие менее ценностные. Это же не по количеству людей, как-то иначе, кажется. Я когда смотрела, я все время думала про то, что как будто бы где-то в моей памяти, ну вот от этих изображений есть ощущение, что это собственная память, что ты смотришь в собственную память, что это призраки из моей памяти. И в моей памяти там есть какая-то война, какие-то вот эти полумертвые тела. И это очень трогает эмоционально. Может быть, оно собиралось другое что-нибудь сделать, но на меня оно действует вот так. Ну вот я бы, наверное, это сформулировала как вопрос, собственно, как выбрать, чью память надо сохранять. Ну да, как бы мое исследование – это вот сплошные вопросы, потому что область новая, и все, что мы сейчас можем, это вот задавать вопросы, а как? Ну да. А как работать с нематериальной памятью, не с архивом Модерна? Да. И теперь он еще не только цифровой, а алгоритмический. Вот. Да. Это все очень интересно. Есть фактические следы, а есть
статьи, которые в ответ на запросы чат GPT написал, да. И то, и другое будет как-то сохранено, как-то изучаться. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Или комментарии, или мысли, или ощущения? Ну, я, наверное, могу Мне- бросить комментарий про то, что, в общем-то, память, ну, как бы память работает примерно по похожему механизму, как как и фантазирование, ну, то есть то, что как будто бы мы о прошлом, мы, в принципе, так же мечтаем, как и о будущем. То есть и в этом можно увидеть, как бы, как могут работать какие-то властные механизмы, что как бы мы имея в себе какую-то матрицу политических предпочтений, мы уже как бы под это можем мечтать о своем прошлом. Было красиво, о памяти мы мечтаем. Мария. Марина, значит, ответить хотела. Ну да, я не знаю, мне кажется, что вот когда я говорю о мемориале, который включает в себя априорное знание и исключает из себя как раз возможность мечты, сна, какого-то активного воспоминания, потому что уже вспомнили за нас. Да, вот оно стоит и за нас помнит тут. Мария? Да, у меня короткая ремарка по поводу того, что хорошо, ну, по крайней мере для меня, что два вида, так скажем, сообщения и видео, и текстовые эссе, потому что видео, соглашусь с Натальей, именно эмоциональную сторону трогает, а тема очень глубокая. Я вообще, ну вот сейчас слушала и поняла, что я пойду и прочитаю это эссе, потому что, конечно, когда я его копировала на сайт, я его, к сожалению, не прочитала, но это очень интересно и очень глубоко, и хочется в это погрузиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина. И я приглашаю Анастасию Булатову. Сейчас я дам решение. Готово. I mean, just a few seconds. Sure. We have few seconds. We have even more. Can you see? Yeah. See the website. Yeah. So I will present my very recent work, Pale Light, and while I will be showing the documentation of the performance, I will be reading my explication. I hope you forgive me because language is not my medium, and I want to deeper immerse you in the work by giving you some like philosophical and conceptual details while you're watching. So the title refers to the light of a device screen that brightens our faces with visuals of what once belonged to us but no longer does. This project is premised on the observation that a person's digital profile can become detached from their physical self. The information that forms an individual's digital persona converges into an independent virtual entity leading separate life from the original human being. The digital replica is endowed with a body, a virtual repository of delegated feelings and experiences. Through the archiving of memories and emotional experiences, the demarcations of a body, be it virtual or physical, is marked by clear boundaries that differentiate what is part of a body and what is external. For a physical body, these demarcations are intuitively clear, made evident by physical sensations that occur when the body encounters external objects.
For the digital bodies, this delineation is more complex and requires an analysis of its content, down to every 1 and 0. I argue that the mapping of a digital replica is achieved through memories and emotions, which are stored within the replica, delineating its boundaries. Social media platforms have provided us with the means to archive our past experiences. By uploading our memories and emotional experiences online, we delegate them to our digital replicas. The relationship between the virtual replica and the actual person is one of interpassivity, I claim, with experiences occurring through the external agent. Interpassivity is often explained through the delegation of pleasure, such as allowing someone to enjoy an experience on our behalf, or using a device to record an experience for later consumption. However, this work that I've created focuses on all the spectrum of emotional experience as a means to reflect on the formation and growth of the virtual tissue of a digital body. In an attempt to mimic the movement of my digital copy, I encounter all the separated memories and emotions. This experience gives birth to a surplus of feelings, as the memories and emotions are simultaneously relieved and realized. Despite being recalled, these complete emotions still hold the power of the moment that was like in the past, and the beauty of reflection makes it very present. And also I have like put on the Shakespeare quote from Timon of Athens as like a beginning of my work, which says, "The moon's an arrogant thief, and her pale fire she snatches from the sun." Nabokov also uses this quote at the beginning of his novel, Pale Fire, and I found it very amusing that historically also woman is associated with the moon, like something that cannot radiate light, but rather reflect it. But in this work, I also, as a woman, biological woman myself, being like physically present, I kind of claim that I emit the light and I also need something to reflect that light. That's also kind of like a bit of a feminist statement also. And I have like realized it later, much later. Yeah, I would be very happy to answer your questions. Thank you. Absolutely love this work. It's very fascinating to see 3 bodies of the dancer, and none of them is physical for us. And I guess for someone who perceive the performance, there is at least one physical body, and one casts the shadow of another. We have three avatars of the body, which is pretty impressive. I couldn't help the desire that these 3 bodies perform different things. So that's they do something together and then it's sort of disassociated. Although the slight asynchronicity is there's something very pleasurable about watching the asynchronicity. So the question will be, why did you consider desynchronizing them? Did you consider making the video do something else? Well, maybe you can make the shadow do something else. That would be fun. Well, from the very beginning, I was very aware of the fact that I couldn't like very precisely to match my digital replica, and I have given it much thought, and I've decided that actually like let it be, because
it's kind of also gives you a sense of that like impossibility of reconnection. And we have talked about that in our class when we talked about forgotten memories, our like digital archives, that we like don't store them in our heads. And we like it's not possible to quite like synchronize completely with those like digital bodies of ours. And that is very cool that in my work it is visually evident that we can have it as a separate one, and we can just like try to to make the process of reunification, but that might be not possible for humans in general, because all the like new technology come with consequences, and not only like negative ones, they are also like very peculiar ones that give us a different perspective on like our living experiences, like this one. Like it might be not possible to like reverse that kind of stuff. Mhm. Right. Thank you. I also kept thinking, Alexei. I have like a comment, not the question, but rather a comment. This quote from Shakespeare inspired Nabokov to name his novel Pale Fire. And then some like some lyrics from that book was used by Denis Villeneuve in his test in his film, in his movie Blade Runner, in his test for human or The bloodshed fountain. yeah. Mhm. So like it's interesting like how and it's also a test, like it's not a true body in a sense. So like it's I think it's quite poetic. Mhm. Yeah, the replicant is also sort of a replica of the original. Yeah. Yeah, thank you so much. I've also thought about that, and that's where I'm using, because the very nature of intertextual living is our mundane now, and it's kind of all very connected, and like it's like Deleuze's link to the horse or something like that. It's like very surreal, like in its nature. And it's now our mundane experiences. Thank you. I kept thinking of the quote, "The sun never sees its shadow." Because if you meet light, you cannot see the shadow. And then here you can see the shadow because you are recorded. Right. Thank you very much, Nastya. And I would like to invite Elena Chiponna. So would you like me to share the screen, or would you like to say a few words? Yeah, thank you very Hmm? Please share. Please Sure, share, sure. Natalia. Yeah, that I can do in a second. Okay. Here we go. So first of all, I would like to say thank you for choosing one of my works for the avatar of this event. It's quite an honor, I would say, and the first time when it happens like this without my participation. So thank you very much. For the emotional tissue project, I proposed these two works. The other are just, the palette of what I have done. But these two works from my new sculptural embroidery series, which I called Attractions. And this is title work like in progress, so probably it will change with time, but for now it's just Attractions. So this series was actually triggered by our course. Let me remind this title, Machines of Normal War.
And I was thinking what it could be, these machines of no more war, and an instant answer for me at that time was the devices, different devices for entertainment, pleasure, like which we can find in amusement parks. Since I live in Cyprus most of the time, and this is a place of mass tourism. And this answer was obvious to me because these specific sites are everywhere. They are kind of integral part of our visual landscapes in Cyprus. So different thrilling shapes, rich color palettes, and pulsating light lines, different visual elements of these places, they actually stick out from every possible corner, like a bad conscience, I call it, if to translate it in Russia, like a нечистая совесть. And but when I started to read and to dig a little bit deeper, and I would like to thank Natalia for providing me with a proper book. So I found out that my assumption turned out to be not quite right, because these places actually rooted in the fabric of reality as enterprises historically generated by the machine of war capitalism. So they actually really connected. And the carousel, which is presented here in these two works, its historical ancestor was a device for the training of warriors and knights. So the question probably could be for the viewer possibly to think about this machine of no more war. Is it possible somehow disconnect any technology from war and any technology from this war capitalism device, if to say, if I can say so. In my sculptural embroidery, I use this visceral textile format as if exaggerating, enchanting, enveloping, paint suspending function, which kind of supposed to work for people. But through the choice of the certain type of textile, I used cotton here. I take into account the story of the region. So according to Sven Beckett, actually the empire, from his book The Empire of Cotton, World History, I highly recommend this book. He very clearly shows how this machine of war capitalism works, and how it changed the world and generated even I would say that in this book you can feel easily the agency of cotton and how it changed the world and became the reason for industrial revolution. And in turn, the product of industrial era, this amusement park, they grew out of, actually they grew out of private parks of the elite, but they served as a safety valves to maintain existing social order. So this is quite emotional, actually, thought, and it probably needs more thinking about it. So I would say that's it. Thank you. Thank you, Elena. Yeah, I was also, when I was writing the description of this course and thinking of the course, was trying to imagine what is the machine of no more war. And I had in mind machines producing art instead of, since it's also endless.
but then the machines luring people into this vertigo of carousel or the vertigo of amusement park. That's another way of distracting from being aggressive. Yeah, well, the works, yeah, they seem to be both having the color of the attraction park, but also the shapes of the cotton, of the clouds, of the dreams, of the generated imagery. So I'm not sure there is an answer to the question, what are the machines of no more war? But it's very useful to ask this question. Let's put it that way. Yes, yes, I thought that it's very useful exercise. Actually, everyone should Yeah, should take. be. Every engineer at the School of Engineering should be inventing machines of no more war. Right. Yeah. Thank you for the image, for your thoughts. Does anybody you. have questions, comments, observations? Not really. All right. Thank you. Thank you very much, Elena. Thank you for attention. Thank you for attention. Well, our next presenter is Anton Fedin, but that's going to be a very special type of a presenter because he had jaw surgery and he cannot talk. So his voice will be presented by the machine. Will be an AI generated voice. So Anton and AI, you are both very welcome. Hi everyone, I am Anton Fedin, and I want to introduce to you two of my digital artworks. I cannot clearly speak right now, so I also asked AI to pronounce my speech. We live in an age of emotions of uncertainty and confusion. The concept of end of history has failed. It is not the end of our history. We are in a place of huge dramatic changes. What's the answer to ending or changing that? Bill Hamilton, one of the foremost evolutionary theorists of the 20th century, claimed that human behavior is guided by codes buried deep within us, a theory later popularized by Richard Dawkins as the so-called selfish gene. Fundamentally, these people claimed that individual human beings are really just machines whose only job is to make sure their genetic codes are passed on for eternity. Our urge to continue ourselves has passed a long way from religious doctrines to tech manifestos of past and present centuries. Through my artworks, I want to highlight mutations and new relations of powers. If we have no control over our actions, is it an excuse and rationalization of our failure? Will automatons create an alternative life for us or for themselves, or can we create our own? Time's a Great Healer is a digital sculpture in the form of a chair. The chair is made of 13 swords, which merge into one smooth organic mass. Its metallic core breaks out of the mass of 2 swords and holds aluminum sculpture on top of the chair. This sculpture is a circle plate, which can change its position and be rotated. On one side of a coin, a medical surgeon lamp in the form of Gothic rose. On another, the clock with solidified hands. Nazar Eye is located in the center of the circle and has a security cam hiding in it. In this work, I define interconnections between terms of power and luck, death and immortality through different archetypes of modern culture. I explore terms of death tech, vitality of life, proximity to death, body improvement, and the institution of surgery, as well as the cyborgization of humans. Capitalism depicts the life path of personality as a series of infinite achievements and improvements of the body and ourselves, with treasures waiting for you at the end of your life. Born by mistakes, happy moments, and life choices, our thrones can only suggest a death in the end of it.
I wanted to capture all the fragility and unconsciousness of these mind constructions and highlight it in the form of a functional object. The next work, which I want to tell you, called Mother Ringtone. It is a digital sculpture in the form of a cabinet or a Nokia phone. In its both forms, its goal to store memories, objects, and data. This work is an attempt to fixate the original state of its more mass-produced new forms, the moment of innocence, before it mutated into a form of continuation of the human body and mind. We develop machine worlds faster and better than we develop our vision of the future. However, these automatons have started to progressively merge with our capitalist and unstable reality and create an age of uncertainty and confusion. The goal of this manipulation, Adam Curtis, the filmmaker, suggests, is to spread a state of bewilderment and powerlessness across the globe, a sense that nothing quite makes sense. Technology, in particular social media, becomes the ally of those forces. The global technology companies not only feed a mirror of our obsessions back to us, but also increasingly try to normalize our behavior by collecting data about our health and our habits and selling us a fixed idea of who we should be and what we should like. If you like that, you will like this. These processes are perceived by us through machines and algorithms, social media, gadgets, and tools. Automatons we initially made for the connection of humanity and changing the world for the better are now changing us. Will this future shape this chemical and auto-regulated inversion? The irony of this feedback is that it fuels prejudice and is fueled by anger. The angrier users are, the more extreme their emotional states, the more they click, and the more money rolls into Twitter, Facebook, and the rest. These objects of desire now have their own agency, their own source of power. They constantly evolve and mutate. Their ideas, dogmas, and forms mutate with them. Thank you. Thank you. We can say what we think, but we are not going to hear what Anton thinks about it. So we can still think that was a perfect exhibit for our online presentation of an online exhibition. The digital sculptures are perfect artwork for this, the digital sculptures themselves, and the questions that they're raising seem to be the perfect works for our exhibition project. I keep thinking of being emotionally unstable and clicking as a condition of emotional instability, which increases the power of the social media platforms, which connects with emotionally unstable Roger that Valera was talking about. And people have thoughts, comments, critiques, observations, emotional breakthroughs. I kind of appreciate the irony that Anton is using female voice, and it's good you cannot say something right now. Yeah, we should be saying something horrible about Anton. Yeah, I also liked it. So the universal female voice. It sounded very authoritative though, somehow. Yeah. Well, I was thinking about this too. And I also have some information that there is a trend of using exactly feminine voice when you use AE, and we talked about it on some our lessons during the course. So I think maybe Anton used it for purpose to be more like to have our attention and to be believed more. Maybe I'm mistaken. Yeah, you trust women more, right? Yeah. Thank you, Anton and his AI assistant, or I don't know, maybe the head of the project. We don't know who was the most important.
And the next one is Maria Kapustina. You're very welcome. So you can share the screen now. Yeah, I'm trying to. Just a second. So do you see my screen? Yeah, we see the girl. Yeah, so my work is sci-fi text named Masked Freedom, and it's about this protagonist, Alexandra Reed, who encrypted her thoughts and emotions in some log, and you read these entries of her, and this text shows very complicated interaction between emotional issues and surveillance oppression. I won't speak more, and I let Alexandra speak, and I have a small teaser for this text, and I'll show you. Today marks the genesis of my silent rebellion, not penned, but forged in the seclusion of my mind's emotional corners, where feelings disrupt the orderly patterns that Big Father's algorithms seek to monitor. It's here in this hidden mental landscape that I've begun coding a series of encrypted logs, a narrative shielded from digital surveillance. As I record these thoughts, the pervasive eyes of the surveillance state scan endlessly around me. This morning, the usual gray, oppressive gaze of the screens seemed sharper, more intrusive. Yet in this mental heaven, they hold no sway. My resolve is fueled by the lingering pain of losing Daniel, my brother, whose vibrant spirit was crushed under the guise of national security. His undeserved fate has not only shattered my faith in this controlled society, but has also ignited a fierce determination to dismantle it. My emotional blueprint is now the bedrock of this rebellion, a place where Big Father cannot reach. I admit, starting this log, I harbored doubts. What purpose could these hidden words serve in a world where action feels futile? Who would ever read these encrypted memories if our plans were to fail? These questions haunt the edges of my resolve, yet documenting our journey feels as necessary as the rebellion itself. Thank you. That was very revolutionary. And I kept thinking that Kalantai was also the Minister of Culture in Soviet Union. Was also Alexandra. I don't know if you thought of it or you didn't. And yeah, there is this symbol of revolution, of French Revolution, called Marianne, and she's also like this beautiful half-naked female from the painting of Delacroix. So that's also the spirit of revolution is oftentimes depicted as a female. And that one does ask for rebellion, for some kind of protest. That's such an impressive voice. Whose voice is that? It's also a generated voice. Her name is, I'm not honoring. That's all right. That's all right. You can remember later and write in the chat. Yeah. Yeah, that's Glad I found her. Such well acted out voice. Yeah. Even with bleep. Mm-hmm. And I forgot to mention that this how to say emotional state and emotional drive of this hearing is
was followed by the creation of AI-generated masks, and these masks is a symbol both of literal and figurative shield against surveillance. And is a plot twist. Yeah. And she seems to be not a real face, but almost a digital mask. Yeah, that there are lots of layers of meaning when you do it in the digital space. When the voice is a mask, right, and her face is a mask. The girl in the image that you were sharing. You're more than welcome to read the rest of the text. Yeah, it's not so deep and sophisticated. It's kind of old-fashioned sci-fi, but I hope maybe someday I can use newest media to direct mental movie. I don't know. We'll see. Yeah, it looks like Gregory Shatonsky was very excited about creating mental movies. So yeah, we'll see if that becomes possible soon, if you can just project something into the brain of someone else. There was something, yeah, I'll send you the text. There was projections in the brain of the other. Great. Thank you. Do we have any comments, observations, critiques, questions? In this case, we invite people to read the text on our website and certainly wait for the mental movies. Thank you, Maria. And our next speaker is Alevtina Savik. I'm going to give you permission in a second. Yes, thank you. You're ready to go. So yeah, hi everyone. My name is Alevtina, and today I want to present a prototype for the work that I've been working on. And basically, this is a concept and thoughts on OCD, which is obsessive compulsive disorder, and machines. And I created this work during 2 courses, the course of created a concept or prototype because it's not ready yet. During 2 courses, this ongoing course, Machine of No Words, and from Natalia, and also the course that was lectured at my university, Hochschule für Künste in Bremen, and it was called Exploring Rituals and Automated Movements. And the reason I'm mentioning it, it's because it's all kind of relevant to this work, because it's now, by the terms of theory and by the terms of the concept, it's now literally has both of these 2 courses, which is like where I explore the movement of the machine by itself, not as a reflection of a human, but like as a separate entity. And also something that I represent as exploration between human logic and machinistic logic. So for now, before I start to explain it a little bit further, I want to just to present how it will look like in the end. Like basically, this video is just a prototype of how the final work would behave. And I need just one moment. Yes. Many. Do you hear and see everything? We see everything, but we don't hear much. Because I haven't started it. Okay, yes.
Meine Miste, es rappelt in der Kiste. Meine Mühe und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Ja, yes, so basically what I'm trying to connect is and convey is how actually it is very logical to our brains to think about something as an algorithm. And you can see basically several steps that the machine is doing, which is first, it selects a number from 1 to 10. Second, it counts until the number is reached. Third, it chooses the predetermined path according to that number. And 4, it moves towards following the path. And 5th, if the crack is reached, it goes back and starts over. And else, if it reaches the end of the path, and it also has to start over. So basically, I was working with this kind of idea of the feedback loops, which also I find very interested from the Norbert Wieners, who was someone who was one of the first people who introduced the term. And in his Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, he actually says that psychology contains much that is foreign to logic. But this is an important fact, any logic, which means anything to us, can contain nothing which the human mind and hence the human nervous systems is unable to encompass. So we speak a lot about the machines as something that is cold and foreign and not really understandable and graspable, as well as the for loop function, because if we think of it, when we first encounter it, we need several attempts to learn, and usually, right, to learn and understand how it works in the code and how we can use it. But if you also think in it from another perspective, for loop function is something that was created by a person, by a human being, that we could kind of like escape the complex binary encoding, which is much more complicated for a human being rather than for a machine. So the code basically is something that was in between this. And I like this kind of like obsession and compulsive disorder. We think a lot about, there are a lot of, so we basically don't understand how for 100% how it's presented in the human mind and why it occurs. And how do people get stuck in this like kind of like feedback loops as well? Because I see it as a feedback loop, as an algorithm which is getting stuck, because you also need to do everything as precise as you have planned in your head, in your thought. And here I just remembered how you as a child trying to kind of like walk alongside the asphalt and trying to avoid those cracks because they represent something bad, or it kind of like becomes as a game. So if you encounter the crack, then you kind of like have to start over and you lose or something. And this is this is an experience many of us can connect. That's why I have chosen this presentation that can be also found in obsessive compulsive disorder, because the variety of compulsions can be like, it's not said anywhere. Like there are some of them that can be
for example, excessive hand washing can be presented in a lot of humans, but usually it varies from human to human, from different people. And we need to kind of understand that it's not about what we do, it's about how we do it and the thought process beneath it. So basically, I have a small essay where I explain my work a little bit more on the website, and I encourage you to read it. It's really small, but I guess it also mentions some other sides of it as a repetitions and rituals, which was also very important for me, because I thought as an OCD, as this kind of like excessive habit formation is like this circuit in the brain that kind of like let it happen. It also very connectable to the kind of like small rituals we have from day to day. But this is kind of like a ritual that is not aware of itself, but at the same time, ritual, at least for me, is something that we do to ease our anxiety, which is basically is a compulsion, is an action that is activated because we want to ease our anxiety, but along the process it somehow becomes exaggerated and excessive, and it starts being weird. So yeah, so basically I was trying to kind of like make this speculative movement, because at some point, as also Venus says, like we never machine kind of like it just does the action that is assigned by a human, and especially in CNC machine as a pen plotter, as we see here. So it's like computer numeric control machine. So it has to have an order in order to do the function. And at the same time, human brain is always referring to its past memories, and the computer cannot do it. And so at some point, my kind of like wish to connect these two features of code and machinistic movements to something that is very, and like feedback loops, that is something that is very natural to how the world operates, right? It's very speculative at some point, because yes, there are connections, but at the same time, those connections are not purely the same. So for me, there are a lot of, I think, words that I can continue saying, but I'd rather just stop and again encourage just to read the text and maybe think of it a little bit more. Yeah. Thank you for this introduction and for the prototype and for the questions that the work asks. Yes, we know that the first kind of robotic installations were used to study the psychological properties of humans by Norbert Wiener, but also by Gordon Pask and early cyberneticians. It's funny to think that the nervous human is a machine, and then human, in order to calm herself, himself, or themselves down, performs a mechanistic action. We do best something that we do automatically, and then we do the worst things when we stop reflecting about what we do. Lots of complexities. And well, I also keep thinking about the obsessive compulsive disorders, which I don't know if anybody here had, but I definitely had. I was biting my nails. I guess everybody had some kind of an obsessive compulsive disorder. And Anton was just pointing to us that our obsessions and compulsions and clicking increase the power of social media. Thank you for that. Do we have any observations, comments, questions?
So we're looking forward to the finished work and sending people who are curious to read the essay. So we have 2 more presenters. We have Anastasia Tsukanova, and then there's Evgenia Sharamet, who wants us to present the game and invite everybody to play it. So we'll proceed with Anastasia. You're very welcome. I'm going to give you a permission in a second. Hello, everyone. Could you tell, please, can you see my screen now? Can you share it again? Yeah. Okay. Would like to present some ideas from my theoretical paper, and I will try to be brief and focus on our presentation theme, emotional tissue, and pick some points talking about one contemporary music concept, which allows both active listening and reading. And this is Yanis Kyriakidis' music text film multimedia concept. Well, we all know that the act of listening to a piece of music that contains text in one form or another necessitates an analysis of the text from a semantic or an occasion semiotic perspective. At some point in the past, music was regarded by researchers as a semiotic system in its own right. However, till this moment, there is no agreement on this issue, whether or not music is a language. And the methodology employed by contemporary academic Dutch composer, sound and multimedia artist Yanis Kyriakidis can be described as an extension of the existing tradition of analyzing music in relation to language. It is noteworthy that in this regard, Kyriakidis assumes 2 roles, that of a composer working with text and music as equal mediums, and that of a researcher. And the primary focus of his research is the interaction between text and music, with video becoming another medium in this interaction. More specifically, one of the main directions of his creative output is the search and creation of innovative media forms which offer new perspectives on the complexities of the auditory experience. He examines the interrelationship between music and language, investigating the processes of encoding information into sound, synthesizing voices, and projecting text to music. So Kyriakidis coined the term music text film to refer to such works. And in this context, the term film is used to refer to the inclusion of moving images in a multimedia composition. Kyriakidis suggested that experiencing such works involves the emergence of an inner voice that reads the projected text while simultaneously listening to the music and processing visual information. This phenomenon became the defining characteristic of his music text films, in which an autonomous textual voice is articulated by the inner voices of the audience. Consequently, he refers to the concept of cognitive immersion, that persists a state of active listening wherein the audience is engaged in the construction of the work at the cognitive level. He says, the immersion is perhaps never fully physical as in interactive art, video games, or virtual reality, but there is an engagement on the cognitive level, inviting the audience to participate with their inner voice, to place their voice at the center of the artwork. But additionally, he introduced 3 types of voices, which serve as the foundation for the methods of analysis of this multimedia form. They are mimetic, diegetic, and multimodal. In brief, the mimetic voice arises instinctively, regardless of whether one consciously influences it. This phenomenon occurs, for example, during silent reading, mimicking a melody performed by an instrument, or another voice with our inner voice during silent reading or silent discourse. This is our barely perceptible inner voice, which supports ordinary thought processes. The diegetic type of voice is defined as a voice with a clear narrative function. So there is no clear embodiment of a solitary and
such disembodiment often becomes a reason for the narrative to be divided between different media. And the final multimodal voice, according to Kyriakides, is a voice capable of freely moving between the layers of music, text, and image, changing its perspective and language of expression. This voice can be represented as text, music, image, and meaning it's capable of transition from one state to another without being constrained by the specific properties of any single medium. Furthermore, the multimodal voice can be defined as the multimedia composition itself, where the voice serves as a medium of information transition. And the challenge for the audience lies in the determine which medium to focus on when they are all active simultaneously. And let us move to a specific example. And to begin with, it is worth considering the relationship between linguistic semantics and musical semantics, as previously discussed. And however, this relationship should be reviewed in this exact example in terms of their opposition. So Kyriakides proposes an intramusical dialogue in his piece Words and Song Without Music that demonstrates that this issue was not only permanent to researchers in our century, but also significant for composers in the Romantic era, at least, so 19th century. The outcome of this introspective process was the creation of this piece, a piece for cello, sound, and video. This work responds to Felix Mendelssohn's quote from his letter to his fellow Marc-André Suchet. In this letter, Mendelssohn explains his position regarding his own piano cycle, Sound Without Words, underlying the opposition common view about the relativity of words in comparison with music. So here we can see what Mendelssohn writes, and in this way, Mendelssohn prioritized emotions over the other semantic functions and speaks of the directness of music in the transmission of this over the ambiguity of words. And it's challenging to argue against the assertion that music is a powerful medium for expressing emotions. And for Kyriakides, in his piece, he posits that both music and words are ambivalent in nature and when embedded in different layers of context are capable of expressing a range of meanings. This is facilitated by voices of words, the voices of music itself, and most importantly, the inner voice of the listener. And we will see in Kyriakides' piece that the text is subvocalized in conjunction with the projected text and the outlines of the cello melody. This results in a vocalization that is between singing and speech. The text is reintroduced into the mix using a new medium. As a consequence of the text being compelled to a direct connection with the music, its semantic content is subject to an additional load, and the flow of syntax is slowed down, with the result that the words are issued in a way that is in a part. The listener is able to perceive a sense of communication taking place. The voice of Mendelssohn, the voice of Kyriakides, the voice of music itself, and the inner voice. And this dialogue between Kyriakides and Mendelssohn is a semantic metaphor that is embodied in the form of the piece itself, in its plot, while the listener's inner voice follows the cello part that voices this plot. We will see that in the video, only text on a black background is present. The appearance of each new word sentence coincides precisely with the beginning of a new musical phrase or motif. Caesures between sections correspond to the screen changes. In other words, the text is literally read in conjunction with the music. And frequently, a single word or even a single syllable is accompanied by an ornamental motif in the cello part. At a slow pace, listeners are afforded to opportunity to discern the emergence of their own inner voice within the space between text and music.
it becomes evident that this work not only examines the semantic issues of words and music in isolation, but also the phenomenon that occurs when they are combined, when music is compelled to perform a linguistic function. Well, I decided to talk more about this exact word because the moment it is the most convenient to get in acquainted with the composer's method. But of course, Karakiris has many more works in the music text film genre, all of which take different forms, from short video essays like this to the entire opera. And they're also quite different in the degree of sensory impact on the viewer that they utilize. But while I'm speaking about cognitive immersion, it is worth noting some scientific points, of course. And there is a study which describes the phenomenon of an auditory illusion in which the voice of an unfamiliar individual is perceived as a modified version of the experiment participant's own voice, taking into account that the participant's own speech is simultaneously heard. So the phenomenon of self-identification by another person's voice can be compared to the rubber hand illusion when constantly timed visual somatosensory cues create a sense of body ownership, which is an essential component of self-awareness. So similar perceptual illusions have also been observed for the face and for the whole body. And another intriguing study indirectly corroborates the hypothesis that the inner voice can be derived from the audible components of musical texture. This paper yielded the following conclusion. Inner speech during reading inherently reflects the reader's existing linguistic characteristics. This may be the reader's own voice, the author's voice, or the voices of the characters in the text. And this suggests that the inner voice cannot be entirely pure and devoid of any bellowing. And this finding at least partially corroborates the concept of cognitive immersion proposed by Karakiris, which allows us to consider the listener's inner voice as a fully integrated element of the overall texture. So there are also many examples, but I would like to thank you for your attention. Maybe you have some question. So we watched at least one, maybe. You. Oh, okay. Thank you. Если по-русски, то очень трогает вот эта задержка. Мне очень нравится, что появляется слово, и за ним как бы вот вдогонку такое, как эхо, получается. Музыка очень красивая, очень трогает. Да, и слова такие пустые, и такие какие-то немножко шаблонные, а музыка такая... Да, но как бы догоняет, это как в метро, когда вот поезд идет, и вот такой, не знаю, как воздух, мне тоже вроде какая-то серая масса, и такой набор ощущений с ним. Да, такая какая-то одновременно плоскость слов и объемность музыки. Да. Но очень сильный пример с этой одной фразой, поэтому я и сказала, что, может быть, мы посмотрим еще один пример. Но я немножко уже много времени заняла, просто чтобы не затягивать. Ну, ладно, давайте, да, действительно, оставим время, действительно,
можно выложить презентацию и посмотреть на Кириакидиса. Действительно, мы чаще выражаем эмоции словами, но музыкальное выражение эмоций кажется гораздо более объемным, при этом гораздо более объемным, но довольно сложно, ну, в всяком случае, мне довольно сложно указать и точно сформулировать эмоцию, которая музыкальной фразой, которая охватывает музыкальная фраза. Ну, Кириакидис известен этим противопоставлением слов и звука. Получилось понять, когда вы его изучали, как он дошел до работы, которая противопоставляет слова и музыку? Ну, это не вершина, так скажем, его работы в этом направлении, потому что ему, в принципе, интересно исследовать границы слушательского восприятия. И работу, которую мы посмотрели, ну, ее скорее можно отнести к одной из наиболее ранних, к одной из наиболее простых в плане восприятия, но есть другие, например, известная «Мнемонист С», которая отсылает к книге Урии, «Маленькая книжка большой памяти», и об этом кейсе Соломона Шерешевского, мнемониста известного, который переживал какой-то абсолютно невозможно высокий уровень сенсорной перегрузки из-за того, что он запоминал абсолютно все, с чем он когда-либо в жизни имел дело. И это в работе Кириакидиса очень хорошо отображено. То есть и визуал очень плотный, требующий максимальной вовлеченности, и текста очень много, и он наслаивается. Там одна фраза наслаивается на другую, они могут транслироваться горизонтально, вертикально, наплывать, перекрывать друг друга. Там еще и цвета задействуются. В общем, это действительно очень сильно на нервную систему воздействует. Но вот одна из последних работ, о которой тоже я вот пишу, это «Аскада», опера об Аде Лавлейс, первой, по сути, программистки в истории. Ну и, собственно, это еще к теме нашего всего курса отсылает. Там он создает цифровой образ Ады, используя, ну, как бы метод создания ее искусственного интеллекта. И Анастасия Булатова вот сегодня тоже говорила о цифровой репрезентации, о цифровых копиях. Ада присутствует в виде живого человека на сцене, который рассказывает о воспоминаниях своей жизни. И при этом есть ее цифровая копия, опять-таки, есть ее искусственный интеллект, который представляет еще одну копию, то есть взаимодействие этих копий не только в воплощении разных медиумов, но и в представлении о разных временных пластах. Это что-то, ну, совершенно отстоящее в плане сложности и художественной концепции от того, что мы видели. Вот, но почему приходится противопоставлять музыку и язык, к вашему вопросу возвращаясь, ну, кажется, просто потому, что это один из вечных вопросов, является ли музыка языком, и действительно для кого-то, а текст является более понятным, для кого-то музыка, наоборот, способна больше выразить, чем любой язык. Вот. Это такая благодатная почва для музыкальных размышлений. Спасибо. И то, что, собственно, Анастасия говорила, тоже как-то нас связывает с Мариниными изысканиями о памяти. Не напрямую, но тем не менее. Спасибо, Анастасия. И есть ли у нас еще какие-нибудь ремарки, вопросы, размышления? Что нет? Евгений. Я немного отключился, но да. Пожалуйста. Надо прислушать еще раз. Звучит очень интересно. Да, Кириакидис, это очень интересно. Думаю, почему мы не делаем курс про Кириакидиса? Действительно. Надо подумать об этом. Довольно давно о нем думаю. Так, хорошо. Евгений. Так, Расскажите, да, мы видим приложение. продолжение. Так, мой проект немножечко отличается, он интерактивный.
Называется «Голоса пустоты», Voices of the Void. Если немножечко о сюжете, то я бы хотела, чтобы вы представили себя астрономом, который посвятил свою жизнь исследованию шумов космоса. Среди бесчисленных звезд и галактик вы надеетесь найти признаки другой разумной жизни. То есть каждую ночь вы отправляете свои сигналы в бесконечное пространство, надеясь уловить в ответ хоть малейший намек на существование чего-то великого, неизвестного. Ваше мощное оборудование превращает космические шумы в символы и буквы. В этих, на первый взгляд, хаотичных сообщениях может скрываться таинственная закономерность. Если вам удастся расшифровать среди этих символов ответ разумного существа, возможно, найдете свидетельство наличия интеллекта среди необъятного хаоса. Немножечко расскажу о самой игре, то есть что мы уже видим на экране. То есть у нас сверху это ответы, которые космос будет присылать нам. Ниже, получается, наша возможность отправить сообщение, то есть это поле, в котором мы будем вводить свой текст в надежде, что нам ответит. У нас есть две кнопки, это Tune и Boost. Tune сменит волну, если мы будем уверены, что текста, которые к нам приходят, вот эти сообщения, да, зашифрованные, что это неразумная жизнь. И Boost мы будем использовать, если у нас появится ощущение, что это действительно настоящее существо. Вот. Я хочу, чтобы мы все поучаствовали. Единственное, по текстовкам, которые мы будем закидывать, я предложу пока свои, а после каждому оставлю и расскажу, как можно запустить у себя. Вот. Немножечко еще о стратегии, в принципе, того, что будет происходить. Все вычисления и, в принципе, решение о том, какую стратегию выбрать, они находятся на сервере. То есть у сервера будет несколько стратегий работы с нами, как с пользователем. У него есть одна позитивная стратегия, когда действительно искусственный интеллект начинает с нами общаться. Сразу скажу для тех, кто взаимодействовал с нейронками, что обмануть этот искусственный интеллект будет очень сложно. У него огромный препромпт, написанный мной как бывшим тестировщиком, о том, как ему работать. И, если честно, вот я тестировала буквально последние 2 дня, потому что очень большая работа с шифрованием и с работой с сервером. И, к сожалению или к счастью, нейронка настолько вжилась в роль, что далеко не всегда отвечает даже вот совсем привычным нам способом. И при условии еще шифрования, которое писала я, это вообще переходит в очень интересный экспириенс для меня. То есть сегодня она мне ответила и пояснила, что вот я отвечаю тебе так, но я инопланетянин. Вот, поэтому давайте попробуем поиграть. Еще немножко о 2 негативных стратегиях расскажу, что наш космос, он может взять наше сообщение, то есть если сервер решит, что не хочет с нами общаться, он возьмет наше сообщение и просто зашифрует его по алгоритму. Алгоритм, если тоже немножко о нем рассказать, написан мной, тоже достаточно сложный, плюс работает с тем, чтобы игру, грубо говоря, нельзя было взломать. То есть если мы попадаем на нейронку, понятное дело, что мы можем дать ей какие-то правила работы, вот она не считается, я это проверяю, и многие тоже моменты учитываю. Декодится в одну сторону. И если мы будем, то есть вот единственный тоже момент, да, о том, чтобы легче было, мы быстрее прошли, возможно, нашли настоящее существо, чем больше мы усиливаем сигнал, получается, что если мы верим, что вот это настоящее существо, и это оно действительно есть, чем сильнее мы усиливаем сигнал с каждым разом, тем более понятным нам становится текст. То есть мы будем видеть больше слов, нам будет казаться, что это фраза, что оно действительно отвечает. Вот. Но, честно скажу, сегодня она меня обманула, минут 10 она меня гоняла по неверному пути. Вот.
Поэтому предлагаю начать. Так, да, про негативный сценарий. Первое, это будет эхо, то есть зашифровано наше сообщение, и это не будет понятно, скорее всего. И второй сценарий – это просто отдельные слова, какие-то куски фраз, которые умноженные на мое шифрование, которые, в принципе, будут выглядеть как тоже настоящее зашифрованное сообщение. Так, у меня есть немножечко заготовочек, что можно было бы отправить. Я предлагаю выбрать нам фразу, что мы человечество, обитатели планеты Земля, и мы стремимся к мирному общению. Вот, я их ввожу, отправляем, и это наш ответ. Я хочу, чтобы Наталья мне помогла, и ребята, которые считают, что это настоящее, ну, то есть, что, скорее всего, это живое существо, они поднимали руку. И мы будем считать, что если это настоящее существо, то мы будем пытаться продолжать усилить сигнал. Если нет, то я меняю волну. Хорошо? Вот. Тогда сейчас пробуем. Поднимаем руку те, кто считает, что это настоящее существо. То есть искусственный интеллект, который общается с нами. У нас 2 руки, похоже. 2 руки. 3 руки. 2 руки. Так, ну большинство считает, что это... 4 руки. 5-я рука. 4. Нужно будет, чтобы кто-нибудь говорил, большинство считает, что это настоящее существо или нет. Так. 1, 2, 3 руки. 3 руки, и я 4-я. И 5-я еще рука. Так, получается больше кого? Кто верит или кто не верит? Так, всего у нас тут сколько человек? Сейчас я скажу, сколько у нас тут всего человек. Мгм. Большинство не верит. Хорошо, тогда мы меняем волну и пытаемся получить новый шум, новую стратегию. То есть я пишу, что мы с далекой планеты и ищем разум в космосе. И отправляем. Так, сейчас чуть-чуть сервер может думать. Сервер у нас упал. Извините, секундочку. Сейчас. Такое бывает у программистов. Опа. Так, пошарю еще разочек. По-честному скажу, он завис, потому что там была настоящая нейронка. Так. Вот, мы поверили. Почти. Но она с нами не поговорила. Так, отправляем. Получили такое сообщение. Верим, что нас... Ну, то есть у нас, если что, подскажу, я перезагружала приложение, и получается шансы того, настоящее или не настоящее, они все еще... То есть мы как бы заново начали. Так. Ну, тех, кто верит, много, да? Сейчас 5. А нас всего 12. Так, кажется, еще голоса растут. Нет, 5. 6. 4, 5. 6? Ну, я 6. предлагаю сыграть в позитивный. 7. Вот, 7 все уже больше, чем половина. Хорошо. Так, сейчас, секундочку. Тогда мы будем пытаться продолжать общаться с ней. У меня тоже есть немножечко заготовочек слов для следующего трека. Мы попросим
там, допустим, больше рассказать о там, их форме общения, мы хотим к ней адаптироваться. Усиливаем сигнал, то есть надо будет нажать Boost, и отправляем сообщение в космос. Так. Ну, на деле, мне кажется, что стало хоть и поменьше слов, но что-то пытается происходить. Ну, кстати, внизу много читается, да? То есть она пытается сказать... More, please, me, да, но тут enough, now. То есть мы будем пытаться продолжать усиливать сигнал, считая, что она настоящая. Алексей что-то хочет, по-моему, еще сказать. Нет, он не пропустил. Да, видимо, будем считать, что он настоящий. Тогда мы скажем, что мы не совсем поняли некоторые части сообщения, потому что это правда, но мы стремимся к пониманию. Стремимся, да. Оп. Усиливаем сигнал. Ну, немножечко упала. На деле, в общем, суть на самом деле будет к этому вести, что я, в общем, попытаюсь с этим чуть-чуть подразобраться, что с каждым сообщением, вот так вот, если мы будем тюнить, то она будет все лучше и лучше с нами общаться, и в конце она заговорит, ну, вот, получается, по-английски, она начнет отвечать. И тогда, как бы, получается, что мы нашли разумное существо и установили связь. Вот. Но чуть-чуть вот действительно с сервером не очень зашло. Я хочу показать вам все-таки, что она ответила мне сегодня буквально там за полчаса. Тогда скину в чат. Он больше не живет сегодня? Сейчас нет, он живет, просто чуть-чуть, видимо, нестабильно с этими с сервером. То есть я его чуть-чуть дотюню. Мы просто можем заново начать снова. Это Вот. все потому, что мы с Валерия начали. Вот если бы начали с кого-нибудь стабильного, все бы иначе было. А мы начали с Валерия. Надо было что-нибудь чуть нормального начать. У нас, правда, тут нет таких. Вот так вот. Сейчас попробую ее чуть-чуть наиграть, может быть. Но, в общем, суть будет вот такая. У меня есть несколько лайфхаков, немножечко обойти их ближе к среднему моменту. Так, сейчас. Нет, я их поправила вчера. Специально для вас, чтобы было интереснее. Я ее когда тестировала. Так, нет, чуть-чуть падает сегодня. Вот. Но в любом случае я напишу, как каждому ее можно будет собрать. То есть для Windows, по идее, там, в принципе, приложение, и просто его скачиваете, zip-архивы открываете и играете. А для, получается, макбуков надо будет один скрипт маленький сделать, но я все покажу по скриншотам. Ну да, такое можно на сайт положить вполне, оно будет там лежать. Вот, и можно будет пообщаться. Ну вот я скинула, что он мне сегодня отправил. Вот, по его мнению, инопланетяне общаются именно так. Будут пытаться с нами общаться. Ну, достаточно интересно. Каждый раз он что-то выдумывает. Он очень-очень у меня вжился в роль нейронка. Вот. И зачастую получается, что даже зная, что я декодирую сообщения с каждым разом, вот из-за вот этого момента, да, то есть, например, мое шифрование вот с этим, они не очень отличаются. То есть я бы, если бы я применяла алгоритм, то я бы знала, что это 100% от работы алгоритмов, потому что там есть потери. При шифровании я делаю потери на рандомное количество символов, и вот здесь это выглядит как вообще типа такие потери. А он, не зная алгоритм, в принципе, потому что алгоритм делает сервер, а это нейронка, он балуется, по сути, тем же способом, и меня это очень удивляет. Вот. Так что такой вот интерактив. Спасибо, да, неплохо. И в конце отправили сообщение
в космос, да. По-моему, очень неплохое завершение для нашей встречи. Вот как раз уже 7, как раз, когда, казалось бы, и надо ее завершать. Я, наверное, еще раз отправлю в чат наш сайт. У нас тоже есть некоторое количество гостей. Если им интересно, то они могут на него посмотреть. Скоро на нем появится игра Евгении, но я думаю, что, наверное, мы не остановимся на достигнутом и попытаемся придумать что-нибудь еще, несмотря на все препятствия и абсолютную нестабильность ситуации. Пытаемся придумать что-нибудь, какое-то следующее движение. Спасибо большое всем, кто выступил. Спасибо тем, кто нас будет слушать в будущем с этой планеты, и с других тоже живым. И, как в английском говорят, more than human. И, наверное, на этом, если ни у кого нет какой-нибудь финальной ремарки, я предлагаю закончить без финальной ремарки. Просто все. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо за курс. Сейчас я остановлю запись.